you have studied about the fundamentals of a Java program. Today I am going to explain about the basic concepts of OOPS. OOPS concept. Now going to the OOPS concept. OOPS concept. First, introduction of OOPS. Introduction of OOPS. చూడండి ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ OOPS లో ఇది ద బెస్ట్ స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. దిస్ వన్ ఇస్ ద బెస్ట్ స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఏ మెయిన్ రోల్ ఈజ్ డేటా ఎలిమెంట్. మెయిన్ రోల్ ఏంటి? డేటా అంటే క్రిటికల్ ఎలిమెంట్ అన్నమాట. క్రిటికల్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ డేటా. మెయిన్ పార్ట్ అంతా కూడా డేటా మీద రన్ అవుతుంది కాబట్టి సో క్రిటికల్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ డేటా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ మాడ్యులరైజ్ ప్రోగ్రామింగ్. Modularizing programming language. It is the modularizing programming, and it is creating memory area. It is creating memory area. It is creating memory area. Data and methods. Data and methods. This is the OOPS యొక్క క్వాలిటీస్ అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా ఏంటిదంటే స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఇట్ ఈస్ ఏ డేటా క్రిటికల్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. Modularized programming language. It is creating memory according to the data and methods. This is the most important in OOPS concept. The basic concept of OOPS which forms the heart of the Java programming language. The concept of OOPS which forms the heart of Java programs. The heart of Java programs. యొక్క జావా ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా మెయిన్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి? OOPS కాన్సెప్ట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ద డయాగ్రామ్ ఈజ్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. 1 minute. Here OOPS features. First one is the class. First one is enti? What is that? Class. What is class? Class is nothing but a user defined data type. Class is nothing but a user defined data type. It is built with data. It is built with data types, and it is collection of methods and data. It is collection of methods and data. Next, once class is created, once class is created, we have create number of objects. Finally, the definition is instance of a class is called as object. Finally, instance of a class is called as object. This is the class. What is class? Class is nothing but a user defined data type. It is built with data types. It is collection of methods and data. Once class is created, we have create number of objects. Finally, an instance of a class is called as object. This is the class definition. Next feature is OOPS feature is object. Next feature is object. For example, the class name is A. The class name is A. We have
create objects. We have creates objects. You call. We have create objects. You call automatically object name. You call object name. For example, our name is Rani. Our name is Rani. మనకు ఒక ముద్దు పేరు ఉంటుంది కదండి, ములు అను లేకపోతే చిన్ని అని, అలాగా చిన్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద ముద్దు నేమ్ అనుకుందామండి. రాణి అనేది ఏంటి, ఒరిజినల్ నేమ్, ఇది ఇంట్లో పిలుచుకునే నేమ్. అంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఆబ్జెక్ట్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ క్లాస్. అంటే ఏంటి, రాణి అని పిలిచినా పలుకుతాము, చిన్ని అని పిలిచినా పలుకుతాం అనమాట. ఓకే, ఫైనల్లీ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎ ఆబ్జెక్ట్. It is a basic runtime entity. It is a basic runtime entity. Okay, na? This is called as object. For example, ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, ఒక పర్సన్ అన్న అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఒక అకౌంట్ నెంబర్ అయినా అవ్వచ్చు, ఏదైనా సరే అవ్వచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్, ఆబ్జెక్ట్ ఎలాగా స్ట్రక్చర్ డివైడ్ చేశారంటే, క్లాస్లో we have create the number of objects. ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆబ్జెక్ట్ 1, ఆబ్జెక్ట్ 2, ఆబ్జెక్ట్ 3. అంటే క్లాస్ వన్స్ ఒకసారి క్లాస్ని క్రియేట్ చేసామంటే we have create number of objects. ఓకేనా, ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ద్వారా ఈ క్లాస్లో ఉన్న డేటా అండ్ మెథడ్స్ని ఏం చేస్తాం, క్లాస్లో ఏముంటుంది మనకి, డేటా ప్లస్ మెథడ్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఆ మెథడ్స్ని ఏం చేస్తాము, ఈ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటాం, ఈ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఈ మెథడ్స్ని యూజ్ చేసుకుంటాం, ఈ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఈ మెథడ్స్ని యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనము నెంబర్ ఆఫ్ టాస్క్స్ని మనం ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతాం అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఫీచర్ ఆఫ్ ది oops అనమాట. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఫీచర్ ఈస్ డేటా ఎన్క్యాప్సులేషన్. Listen first. Encapsulation. Wrapping of a data and methods into a single unit is called as encapsulation. Wrapping and it is nothing but a combining of data and methods. Combining of a data and methods ni oka unit format lo చెప్పేదాన్ని, ఒక యూనిట్ గా చెప్పేదాన్ని ఎన్కాప్సులేషన్ అంటారు. The definition is nothing but a wrapping of data and methods into a single unit. It is called as a encapsulation. Data is not accessible at the outside of the world. ఏం చేస్తాం, ఈ ఎన్కాప్సులేషన్ ఏంటి, ఇందులో ఉన్న డేటాని అవుట్ సైడ్కి యాక్సెస్ చేయలేము అనమాట. ఓకేనా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a data encapsulation. అంటే ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటి, కంబైనింగ్ ఆఫ్ డేటా అండ్ మెథడ్స్ ఏ సింగిల్ యూనిట్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as data encapsulation. దిస్ వన్ ఇస్ ద థర్డ్ ఫీచర్ ఆఫ్ ది డేటా encapsulation. దీంట్లోనే అనదర్ పాయింట్ ఈస్ డేటా హైడింగ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అనదర్ ఫ్యూచర్. ఇట్ ఈస్ ఏ హైడింగ్. What is hiding? Hiding means secret. Hiding means secret. To store the data. It stores the internal data. It stores the internal objects of a data. అంటే ఏంటి, మీకు ఎలా చెప్పాలంటే, ఫస్ట్ దీంట్లోకి వచ్చేసరికి ఇంటర్నల్ డేటా యొక్క ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, అన్నిటిని కూడా హైడ్ చేస్తుంది అనమాట. మనకి బయటకి ఏమనేది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి ఎక్స్ప్రెస్ చేయకుండా ఇంటర్నల్ ఆబ్జెక్ట్స్ డేటా అంతా కూడా సీక్రెట్గా మెయింటైన్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ హైడింగ్ డేటా అనమాట. వాట్ నెక్స్ట్ ఫీచర్ ఈస్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్. నెక్స్ట్ ఫీచర్ ఈస్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్. వాట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ద వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫీచర్. చాలా అవసరమైంది అనమాట, ముఖ్యమైనది. ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ హైడింగ్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్ డీటెయిల్స్. డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ ఏం జరుగుతుంది, టు హైడింగ్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్ డీటెయిల్స్. బ్యాక్గ్రౌండ్ డీటెయిల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బ్యాంక్కి వెళ్తాం కదండి. బ్యాంక్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తాము, అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తాం.
అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తే ఏం చేస్తుంది అది, అకౌంట్ నెంబర్ యొక్క అని చెప్పి ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇస్తుంది. కానీ దాంట్లో డేటా క్యాష్ ఎంత ఉంది అవన్నీ కూడా మనకి చెప్పదనమాట, హైడ్ చేస్తారనమాట. అదంతా కూడా సీక్రెట్గా మెయింటైన్ చేస్తాం అలాగనమాట. ఇంకొక అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, మనం సైకిల్ని రైడ్ చేస్తాం కదండి, సైకిల్కి ముందు మూవ్ అవుతుంది కానీ ఆ లోపల ప్రొసీజర్ ఏం జరుగుతుంది అనేది మనకు తెలియదు అనమాట. దట్ ఈస్ ద అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్. ఓకేనా. టు హైడింగ్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్ డీటెయిల్స్ అంటే ఫ్రంట్ మనకి డీటెయిల్స్ ముందుకు జరిగిపోతూ ఉంటుంది, కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ డీటెయిల్స్ అనేది క్లియర్గా చెప్పదు అనమాట. దట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ దస్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్. నెక్స్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్. Next, another feature is inheritance. What is inheritance? Inheritance is the process of inheritance. Inheritance is the process of deriving a new class from an existing క్లాస్. మనకు అర్థమవుతుంది. మన తాతగారి బిహేవియర్ వాళ్ళ కొడుకు వస్తుంది, వాళ్ళ కొడుకు బిహేవియర్ మనవాడికి వస్తుంది అనమాట. ఇదనమాట ఎగ్జిస్టింగ్ క్లాస్. ఇది ఒక క్లాస్ అనమాట. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిరైవింగ్ ఏ క్లాస్. ఈ యొక్క క్లాస్ని డిరైవ్ చేయాలంటే ఇది ఎగ్జిస్టింగ్ క్లాస్ అనమాట. దాని నుంచి మనం కొన్ని ఫీచర్స్ని తీసుకొని ఒక క్లాస్ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఈ క్లాస్ని డిరైవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, ఎగ్జిస్టింగ్ క్లాస్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది, ఎగ్జిస్టింగ్ క్లాస్. ఈ క్లాస్ని డిరైవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది ఎగ్జిస్టింగ్ క్లాస్ అవుతుంది అన్నమాట. దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్హెరిటెన్స్. నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్. Polymorphism. Next feature is nothing but a polymorphism. It is very simple. One to many form. It is a definition is one to many form. Many form అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ క్లాస్ ఉందండి, ఇక్కడ క్లాస్ ఏ ఉంది, ఇక్కడ క్లాస్ బి ఉందండి. మెథడ్ అనుకోండి ఫస్ట్, మెథడ్ అనుకోండి. ఇక్కడ మెథడ్ ఏ, మెథడ్ బి ఉందనుకున్నాం. మెథడ్ బి, ఇది మెథడ్ ఏ అండ్ మెథడ్ బి. మెథడ్ ఏలో కూడా సెట్ కలర్ ఉంది, మెథడ్ బిలో కూడా సెట్ కలర్ ఉంది, అండ్ మెథడ్ ఏలో గెట్ కలర్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా గెట్ కలర్ ఉంది. అంటే ఏంటి, ఈ యొక్క మెథడ్ ఏ అనే ఫంక్షన్లో సెట్ కలర్ అనే ఫంక్షన్ ఒకటి ఉంది, గెట్ కలర్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది. మెథడ్ బిలో కూడా సెట్ కలర్ ఉంది, గెట్ కలర్ ఉంది. అంటే ఏంటి, ఈ రెండు యొక్క వాటికి కోడ్ ఒకసారి రాస్తే సరిపోతుంది అన్నమాట. అదే చెప్పేది వన్ టు మెనీ ఫార్మ్స్. ఒకసారి రాసి మనం సెవరల్ టైమ్స్ యూజ్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as polymorphism. Okay. Next, another feature is dynamic binding. Next feature is dynamic binding means linking అన్నమాట. Dynamic binding means linking అన్నమాట. It call the ప్రొసీజర్ ఫంక్షన్తో ప్రొసీజర్తో మనకి కలుస్తుంది. కానీ రన్ టైంలో ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్. రన్ టైంలో ఏముంటుంది, కాల్ టైం నాట్ అవైలబుల్ డ్యూరింగ్ ద రన్ టైం. అంటే ఏంటి, కాల్ టైం ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్గా ఉండదు. ప్రొసీజర్ కాల్తో కలుస్తుంది, నెక్స్ట్ రన్ టైంలో వాటికి నాట్ అవైలబుల్ డ్యూరింగ్ ద రన్ టైంలో అనేది కలవదు అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డైనమిక్ బైండింగ్. లాస్ట్ ఫీచర్ ఈజ్ మెసేజ్ పాసింగ్. Last feature is message passing. It is very easy. One object is communicated with another object. That is called message function. That is a message passing. Okay. Objects are communicated with each other. Next, another feature. Another feature is reusability. Next, another feature is reusability concept. Reusability. What is reusability? It can be one time you have write code, one time you have write a code and debugged, but this code is used number of
programs. This can be already existed. So you have used a number of times. So that is a reusability concept. Okay, this is the basic concept of OOPS programming language. This is the heart of the Java programming language. This is the heart of the Java programming language. Overall Java programming language anta kuda adi yokka basic OOPS concept మీద depend అయి ఉంటుంది. Okay, thank you.